হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মেকওভার বাই অলিভিয়া। তো বন্ধুরা, আমি হলাম আলিভিয়া। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য একটা নতুন মেকআপ টিউটোরিয়াল। তো তোমরা দেখো, আজকে আমি বিফোর আফটার লুক করছি। তোমরা জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর এটা জানিও আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালগুলো তোমাদের কেমন লাগে। আর তার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা প্রেস করে দিও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো সব থেকে ফার্স্ট আমি মুখটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। তার জন্য আমি এই একটা টিস্যু পেপার, ওই টিস্যু ইউজ করছি। এটা দিয়ে আমি আমার ফেসটাকে পুরো ক্লিন করে নেব। দেখো, নেক্সট আমি বায়োটিকের রোজ টোনারটা ইউজ করছি। এটা অল স্কিনে যাবে, তোমরাও ইউজ করতে পারো। দেখো, আমি একটু কটনে লাগিয়ে নিয়েছি। টোনারটা পুরো মুখে দিচ্ছি, ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি পন্ডসের ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি, সুপার লাইট জেল ময়শ্চারাইজার। কালার বারে প্রাইমার ইউজ করছি। এবার দেখো, আমি মিস্কি লেয়ারের আইব্রো কেক ইউজ করছি। এটা দিয়ে আমি আমার আইব্রোটাকে ফিল করে নেব। এবার ভালোভাবে আমি স্পুলি করে ব্রাশ করে নিচ্ছি। এটা যেরকম করলাম, আমি এটাকেও সেরকমভাবে ব্রাশ করে নিচ্ছি। একটা কনসিলার প্যালেট ইউজ করছি। লাইট শেড নিয়েছি। আমি আমার আইব্রোসটাকে শেপ দিচ্ছি। এবার দেখো, আমি পুরো চোখটাতে কনসিলার লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি ইনসাইডের একটা ব্লেন্ডার ইউজ করছি। ব্লেন্ডারটা ইউজ করার আগে আমি এটাকে জলে ভিজিয়ে নেব। দেখো, আমি ব্লেন্ডারটা জলে ভিজিয়ে নিয়েছি। ভিজিয়ে নিয়ে জল ঢেলে তারপরে ইউজ করছি। ভালো করে আমি ব্লেন্ড করছি।
ভালো করে আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। নেক্সট আমি পাউডার সেট করব। আমি আই ম্যাজিকের পাউডার ইউজ করছি। দেখো আমার পাউডার সেট হয়ে গেছে। এবার আমি আই মেকআপ করব। আই মেকআপের জন্য আমি ইউ ক্যান বি পিটিওয়াল সেটটা ইউজ করছি। এই আই শ্যাডো কালারটা খুবই ভালো, দেখাই তোমাদেরকে। এই হচ্ছে পুরো আই শ্যাডোটা, আমরা ম্যাচিং করে আই মেকআপ করব। তো দেখো আমি প্রথমে এই পিঙ্ক কালারটা আর এই পিঙ্কটা একটু মিক্স করে আই শ্যাডোটা দিচ্ছি আমি। কনসিলার দিয়ে আমি ফুল কাট ক্রিজ লাইন, এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিজ লাইন। তো আমি ফুল কাট ক্রিজ করবো, ঠিক আছে। আমি তোমাদেরকে একটা হ্যাক দেখাচ্ছি কাট ক্রিজের। ফার্স্ট দেখো লাইনারের মতো এরকমভাবে লাইনারের মতো লাগিয়ে নেবে, দেন তারপরে এরকম ওপরে দেখাবে। দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা আমার ক্রিজ লাইন হয়ে আছে। তো এই লাইনটাতে আমি কাট ক্রিজটা বানাবো, ঠিক আছে। যেরকমভাবে করুন ঠিক সেরকম এটাকেও আমি করে নিচ্ছি। এবার দেখো আমি ব্লেন্ডারটা দিয়ে একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এবার দেখো আমি এই কালারটা দেব, তার সাথে একটু মিক্স করে দেব এটা। এবার দেখো আমি ক্রিমটার উপরে একটু শিমারি ক্রিম দেব। ওপরটা একটু ব্লেন্ড করে নেব।
আমি লাইনার ইউজ করছি। আমার লাইনার দেওয়া হয়ে গেছে। এদের এই কনসিলার প্যালেটটা থেকে ডার্ক কালারটা ইউজ করছি। ব্লেন্ডারকে ব্লেন্ড করছি। ভালো করে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আমি মেবেলিনের এই ফাউন্ডেশনটা ইউজ করছি। ডট ডট করে আমি ফেসে লাগিয়ে নিচ্ছি। এটাকে আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখো ভালো করে আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার আমি পাউডার সেট করবো। জন্য আমি সেম ম্যাজিকের পাউডার ইউজ করছি। আমি কন্ট্রোল প্যালেট ইউজ করছি। তো এবার আমি পাউট করবো, কন্ট্রোল করবো। এবার আমি জ লাইন, কপালে করছি। নাকে করবো, তার জন্য আমি একটা অন্য ব্রাশ ইউজ করছি। ব্লাশার দেব, এটা মিক্স করে স্মাইল করব। এবার দেখো আমি একটু নাকে দিচ্ছি। একটু ঠোঁট নিতে দিচ্ছি।
দেখো আমি হাইলাইটার দেবো, তার জন্য আমি এই হাইলাইটার কালারটা ইউজ করছি। দেখছো কতটা গ্লো করছে। হাইলাইটারের পিগমেন্ট নিয়ে কোনো কথাই হবে না। প্রথমে আমি চোখের নিচে লাগাচ্ছি, কপালে দিচ্ছি, জায়গাটা ঠোঁটের নিচে আমাদের যে জায়গাটায় ভাঁজ থাকে এখানটায় দিতে হয়। ঠোঁটে লাগাচ্ছি, নেক্সট নাকে। দেখো আমি এখানে আজ এরিয়াটার ওখানে হাইলাইটার দিচ্ছি। এবার দেখো আমি একটা হোয়াইট কাজল ইউজ করছি। হোয়াইট কাজল লাগানো হয়ে গেছে। এবার নেক্সট আমি আই শ্যাডো ইউজ করবো। আমি একটু পিঙ্ক আই শ্যাডো নিয়েছি, হালকা করে ব্লেন্ড করছি। দেখো আমি একটা লিপ বাম ইউজ করছি। লিপ প্যালেটটা ইউজ করছি। প্রথমে আমি ভালো করে লিপটা ড্র করে নিই। দেখো আমার মেকআপ কমপ্লিট। এবার আমি সেটিং স্প্রে ইউজ করছি এদিকে। আমি আইল্যাশ লাগাবো না, তাই আমি মাস্কারা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক। আমি আইটা একটু ক্লোজ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। তো তোমরা জানিও আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালটা তোমাদের কেমন লেগেছে। আর আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো। তো তোমরা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তো ডেসক্রিপশানে আমার ইনস্টা আইডি, ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে, তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। আর এত সাপোর্ট করছো এর জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটা দেখলে এর জন্য থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।